press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the continued part of your lesson called The Scholar's Mother Tongue. What is the name of your lesson? That is The Scholar's Mother Tongue. In the last class, we have studied the first part of this lesson, right? Yes, what we have studied in the last class? Yes, we have studied that this story is selected from Akbar and Birbal stories. And one day in Akbar court, there is a Pandit is entered to Akbar's court, and he tells that his mastery in different languages, and he can speak so many different languages very fluently that nobody could recognize which is his mother tongue was. So he challenged everyone that to identify his mother tongue, but everyone failed. But at last this challenge is taken up by Birbal. Birbal is a very brilliant in the Akbar's court, right? Okay, let's get started. Open page number 103. Okay, first I will read this, then I will explain it. Second para. That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. The Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. Okay, what happened next? That night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. Asleep means, yes, falling asleep. And quietly means silently. Okay, quietly means silent. Now this challenge is taken up by Birbal to find the mother tongue of that Pandit. So at night he went to the Pandit's place, okay, because he was asleep now. That Pandit was asleep now, so he wants to know the truth that which is the mother tongue of that Pandit. So that night Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. When that Pandit was asleep, then Birbal moves silently in that Pandit's room. He whispered into the Pandit's ear and tickled it with a feather. Okay. Now what happened? When that Birbal enters the Pandit's room, he whispered in the ears of the Pandit. Whispered means talking slowly, like shh, shh, like this. Okay. Whispered means talking slowly. And tickled. Tickled with feather means what? That is, feather belongs to a bird, right? From that flower he tickled the ear. Tickled means stimulates or delicate, like that. Like this. Okay. What happened? Birbal enters that Pandit's room and he whispered in the ears of Pandit and he tickled his ears with the what? Yes, with the feather. Okay. And the Pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. So this trick is worked because from that irritating. So when you're asleep, when you're falling asleep, when somebody will come and whisper in your ears or tickled with feathers,
you can feel like irritating. Who is like that? Who is making this? Like this, you will be irritated. Like this, that Pandit also get irritated and half awake. Awake means wake up. Half awake means he's not completely awake, he is just half awake and cried out loudly because he gets irritated. So when you get disturbed in the middle of the sleep, you will be like, my God, who is that? Like this, you will be in an angry mode. So in that situation, that Pandit also cried out loudly and shouted in the words of his mother tongue. Okay, in that moment, you can say only in your mother tongue, because mother tongue is only used and when the difficult situation comes. Because in that sleepy moment, you can't say anything from the different languages. You can only say from your mother tongue. So that Pandit also cried out loudly and shouted some words in his mother tongue. So now the Birbal found out which is the mother tongue of that Pandit. Understood this? Okay, ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅವನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ ಪಂಡಿತದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಪಂಡಿತನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ಪಂಡಿತನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಿಸುಗುಡೋದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಪಿಸುಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪಂಡಿತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಗರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಿವಿಲಿ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಂಡಿತ ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಗುಟ್ಟೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಲಿ ಬಂದು ಆ ಫೆದರ್ ಇಂದ ಟಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಂಡಿತಂಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕಿವಿಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ, ಓ ಯಾರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ಪದಗಳು ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗ ಎಬ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗತ್ತೆಗೆ ಈ ತರ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೂಡ ಅವನಿಗೂ ಯಾರು ನೀ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೀರ್ಬಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. Birbal came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. The Pandit was surprised and accepted the truth. Okay, next day what happened? The Birbal went to the court and tells to the whole court that Pandit's mother tongue is what? Telugu. Okay, Pandit's mother tongue is Telugu and I identified that mother tongue of that Pandit. Everyone was surprised, that Pandit is also surprised, and his surprise that tells that accepted the truth. Yes, I accepted the truth, that is my mother tongue is Telugu. You are win. You identified my mother tongue. You can recognize my mother tongue. Like this he
accepted the truth. Understood the second para? Next day what happened? Birbal came to the court and tells everyone that Pandit's mother tongue is Telugu. So that Pandit accepted the truth and gets surprised. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ತಿರ್ಗದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ತೆಲುಗು. ಈ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ ಪಂಡಿತಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದ ಇವನು, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗ್ ಕಂಡಿಡ್ದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. King Akbar then asked Birbal, "How did you find the truth?" Birbal answered, "In times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue." Okay, so everyone was surprised because Birbal find out the truth, that is the mother tongue of that Pandit is Telugu. So everyone gets surprised. So the king asks Birbal that, "Birbal, how did you find out the mother tongue of that Pandit?" Because nobody in the court fails to find the truth. But how can you manage this? How can you find this truth like this? That Akbar asked Birbal surprisingly. And Birbal answered that in times of difficulty, a person speaks only in his mother tongue. In the time of difficulty, when there is a problem, when there was a risk, then the man speaks only in mother tongue. He don't use any languages to express the feelings. He just use only his mother tongue in those difficult situations. Okay. He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. So Birbal also tells the trick or plan what he had done in the last night to find out the truth of Pandit, and he tells those to King Akbar. Understood this? Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಂಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಾನು ಪಂಡಿತನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ, ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಗುಟ್ಟಿದೆ, ಫೆದರಿಂದ ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಂದಾನೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸ್ದೆ ಅವನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರಾಜನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ Pandit, because no one could recognize the mother tongue of that Pandit in the court, but Birbal can do it, right? So that's why he is called as very brilliant man in the Akbar's court. Understood this? So ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್, ಎಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಎಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ
ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ನ ಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಲೆಸನ್? ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.